He raped me. In fact, aliponi rape, alinibeba all the way juu alikuwa na gari. Sasa hapo usiniulize kuliendaje. Unaelewa mahostel saa nyingine masoja za wajuangi, yule anaingia yule anatoka, saa nyingine kuna kuanga na insecurity. So ukiona tu mtu unaona unatoka. Alinibeba akaenda kanipeleka all the way to Kenyatta kwa Chania River, akanidump hapo. So he went and he dumped me in Chania River. Actualize your investment dream this year by investing at Havana Estate Nakuru Phase 5 at an all-inclusive price of 629,000 shillings only. The plots are value-added and a flexible payment plan is available. Take action today and join us for a free site visit. SMS Hungura to 20321 or call 0725 000 222. Ndakugeithia muno mwiroreri wa Hungura Media na we mwiroreri wa Shiru Stuart YouTube channel na ndakunyitwo geni thini wa show itu ya muthenya wa muthi. Nie njitagwo Lydia Wanja na ni ngatho inyuĩ muka kwirorera video citu ona maundu maria mothe tukoragwo tukimurehera thini wa channel ino mari ma kumumiriria mari ma kumuthomithia ona ma kumwikira hinya na kumumenyithia maundu maingi maria makoragwo magithie na mbere thini wa miturire ya andu. Na muthenya wa muthi nyititwo geni mwena wa Kayole Junction ni mutumio muthaka muno twinake haha akienda kugayana rugano rwake hamwe na ithwe nigetha akorwo agituumiriria na ikumiria we mwiroreri kuringana na maundu maria anakorwo akigerera thini wa muturire wake tondu akoretwo na challenges ngurani haha na haria na akahotana ciothe. Koguo ndugathiire mitambo ikare hau tukorwo tugithikiriria rugano rwa Wanja. Ni muikamba by the ni muikamba etagwo Wanja na nie njitagwo Wanja, so I think izo zina Wanja na Kikuyu, Wanja na Kikamba, si ndio? So you are my namesake, eh? Yeah. Sawa. Karibu sana Wanja thini wa mitambo ino ya Shiru Stuart YouTube channel na asanti sana ni undu wa gutunyitogeni guku gwaku. Ono kaza ni kwenda gukorwo kirariria hamwe na fans itu nigetha umomiririe na tukimenyaga Wanja no Wanja umite ko na aciareirwo ko na ni maundu mariko akoretwo akigerera thini wa muturire wake. And so gukuhe mweki uyu ugeithie mwiroreri witu utwire maritwa maku alafu tupatie story yako. Okay, thank you for this opportunity. And it's a good afternoon and an afternoon that I appreciate. Feel welcomed. Thank you. Also a pleasure to know you are my namesake. Yeah. And to know that life is today, it's about today and the future. Yeah. So the tomorrow we never talk about. We only live after we get in there. So Mary or Maria Wanzamuli. When you come to English, it's Mary. When you come to Kiswahili, it is Maria and Wanzamuli. Born in Kangundo. Then they used to call it district, but now they think it's a constituency. And so far so good. I'm of age. I'm grown. How old are you? Right now I'm turning 33. Wow. Yeah, and the Lord so is we are good. age mates. Wow. Yeah, we are age mates. What a pleasure too. Yeah. And life in this world is a journey. There is a time to be born and a time to make a choice and a time also to leave the world. And that's about God's plan and God's will. We don't know about God's doing. We only live. I only tell people that we live what the page has been opened for. We don't know what is written in the back page. But once it is opened is when we find it is written, and that's what we live in. So I want to say I'm one who has been living one page after the other in God's written, to which at times it's very challenging, some very traumatic, at a point of even wanting to do away with life, like committing suicide, because I've done it. I'm born in Ukambani, in a family of 7 of us. My mother is also disabled, short people. We are 7 of us suffering the disability. Only one survived without that disability. But
coming closer, you can see a slight disability. In him or her? In her. We are a family of 7, 2 boys, or 2 guys, and 5 ladies. What about your father? My father is very much okay. Was a tall man, a good one, and a lawyer. Yeah. Wow, that is good. So you think that you took after your mother? Yes, I took after my mother. Or let's say like the 6 of us took from my mother. The gene that we carried is from my mother. Although right now we are talking, I am an orphan. We have no parents. We already rested. May the Lord rest them in peace. So how was your life growing up? Now when I'm born, or when we were born, when we were 3 kids, is when my mother faced a lot of challenges, like rejection in the family, married family, or the married by the in-laws. They did not accept, especially now, coming to interior, maybe traditions. Traditions, they have their way of life. So the tradition part of it, they saw, like the Nigerian we watch, this is an abomination. I think also in Ukambani, some parts of, if now we get interior very well, there are those interior people. And the family where my mother is married is also, they used to practice the tradition part of. So in the acceptance of her being married by this man, Muli now, they did not accept. They said this is an abomination. But still, because the marriage was to continue, my father, I want to believe, maybe like today, he said, I'm not going to reject this woman. I will live with this woman. So it was not easy with them. In fact, my mother was sent off, not once nor twice. After now the 3 kids now we adopted, or we had the gene of my mother, it became more traumatic to the family. To the family. At that time, my father was not even having any word that he could even talk to them. It was hard. And that's when there was this, let's say like a support help. Donors were looking people or some parents, because I think that thing still continues today. Unasikianga watu wanaenda, unasikia kuna family imechukuliwa mahali fulani, inaendelea na kudonetiwa. So kipindi kile, it was early 92. Wakati ule ndio alianza kupewa the life of how can we help this woman. And at that time, my father was murdered during bomb blast because of the life he has undergone, and also that kind of a life. So they could try to do away, because my grandmother, my grandfather married 2 more women, and now they were more bad, or they were more traumatic to my father, because my father is only man in that family, being the only man, and again he was the last born. The other ones were girls, and there were 6 of them, so they were older than him. So still walikuwa wanamwambia, what did you bring into the family? And sasa ona, even after you have refused to send this woman off and to return her, you are still getting children who have the same type. So how are we going to cope? So at that time, my mother now thought that with my father, let's try to give up these children. Though my mother now, because of that problem, ilikuwa inajengwa nyumba inakuja inachomwa. At that time, ukiingia kwa nyumba unapata you don't know walikuwa wanatoka wapi, wanakuja wanaichoma. Unajua ni hiyo manyumba ilikuwa ya sana manyasi hizo marafia ile. Sasa unapata ako kwa nyumba yake, si ati ako kwa nyumba ya parents, lakini sasa walikuwa wanakuja wanachoma. Not once or twice, tumelala hata kwa shamba chini ya ile hizo muhogo plantations, because hatuna mahali pa kulala. Unakuja unapata wakati mwingine, let's say my father hayuko, ama kuna vile wamemkidnap, wamempeleka mahali ambapo hayuko, ndio sasa wachukue nafasi ya to traumatize now my mother, to torture her, to do a lot of things to her that were so bad.
But finally your mother now... So my mother now said, and I mean now when now these people came under Jeshi la Wokovu through the army, is when now I got adopted. The three of us, we got adopted by the Jeshi la Wokovu. In fact, my mother took us to the Jeshi la Wokovu and she left us there. Then those people, when they were coming, because the village or the people around, they knew there was a family that was suffering. They knew there was an abominated family that was also in their midst. So in the Jeshi la Wokovu, it's just near our home, and the Jeshi la Wokovu is near. But we are not of the Jeshi la Wokovu, as we are of Catholic. In fact, my father is the one who gave a land for Catholic building. Today, it is in that family. But still, they could not condone the life that my mother was undergoing under the pressure of the marriage. So, the Jeshi la Wokovu came and I was adopted now at the age of 4. It was actually at age of 4. Is when I went now to live in Thika. I schooled in Thika Joytown, and their care. These guys, they were army, but still under Jeshi la Wokovu religion, and they educated me. I lived with them for 22 years. Although not that I was not visiting home, I could at times when we closed the school tunaenda visit home, but I schooled under their care. I lived under their care. I lived under their support and under their growing. So it happened that during that time, my mother was not even allowed to see us. But later, even if yes, alituadopt out, bado alikuwa na fursa ya kupata other kids, because I'm not saying, irrespective of that, the husband stood by her up to the bomb blast time. It was that time my father, they did away. Now my brother ndio alibaki akiwa kwa mimba, that 1998 is when now my brother was born. Your last, our last born brother. So also those other kids wamesoma too under problem, but how wamesoma sasa nyumbani. But the three of us tulisoma huko Thika under different adopted families. But I was adopted by that man, and a family is called Mr. Njuguna. How was life for you growing up in school, at home? Okay, in school, because we schooled in Thika. Thika was challenging, was a disabled school. So we did not see much problem, because all of us, we had different disabilities. We had different kind of walking style, shapes, and so it did not matter that much. But having to know that you are adopted because of a problem where you come from, it was not easy to cope, because all those wakati walikuwa wanaletwa huko, walikuwa wanaletwa, lakini unajua hata ukikuwa mtoto ambaye you are either mama wa kambo, baba wa kambo, or wewe ni orphan kabisa, kuna hiyo challenge yenye unapitianga. Sasa mtu akisikia you are adopted, walikuwa wanasema sasa nyinyi mnge grow kwenyu ni umaskini, ni hiyo shida. So it did not create my heart well. But it did not hinder me. So tukasoma, nikamaliza Joytown, nikaitwa secondary, nikaitwa Kisumu. Kuna another Joytown yenye iko Kisumu. The weather did not approve me there. In fact, in Form 1 ilikataa kabisa, nikasemekana sasa this girl has to be given a transfer. They were called and I was taken to now Ukambani, the Tala girls. Hapo ndio sasa nilisomea kabisa, nikamaliza my Form 4 the year 2002. So kumaliza, it was 2 or 3. Nikamaliza, wakati nilipomaliza life hapo ikakuwa tena, it's another challenge. Back in the school, in my primaries, because that is my primaries when I got my foundation. Because I schooled the theory work. Okay, every disabled person, even you people, normal people, let me just put it there, able differently, wanakuanga na talent. So tulikuwa tunasoma tu weni kama approved school. Ukienda approved school, mnasomeshangwa as well as bado
mnakuwa mnafanya another side hustle. So mimi nikakuwa nikiwa huko nilikuwa nasoma both, tulikuwa tunashona nywele, bado tunashona manguo. Hatuko tunawacha tunakaa chini. Na bado tuna knit zile masweta ngumu hivi, ile kimashini kingumu. Kulikuwa zimewekwa hizo program ama kulikuwa kumewekwa hiyo schedule yenye ilikuwa it is class time, it is during now theory work and class work. And now when it's about other one, it's also that one. After I finished Form 4, I happened just also to be well, na nikaenda join KU. KU tukasoma under rehabilitation center niko Kenyatta. Na nikasomea as hospital administrator ama administration, na bado nikasomea secretarial work. I know a lot of bookkeeping, record work, and also front office. You can hear my speech. I'm very well in the front office and also very well in records and bookkeepings. That is my profession. And we got the interns, we got the casual working, the same in Kenyatta Hospital. During my schooling, my college, KU work, schooling is when I met a significant. This significant, we was a pastor. A boyfriend. Yeah. Significant, when we talk of significant, it's like, this is a man that we're now planning a life with. So that is when you met a boyfriend. Yes, that's why I'm telling you. When now you are when you are disabled, you don't say that you are not facing the future. Yeah, you are facing the future. So when it came now to the choice, now it is the significant. Okay. So this significant is now the boyfriend or the man in life, to which I was not wrong. Yeah, it was a healthy relationship, but later. He was a pastor? Yes, he was a pastor. I grew up under Salvation Life. I was saved. So I told him my way and my desire that I want everything to be done on the light, irrespective of where I came from and how I grew up. So the guy was also, because he was a pastor, I thought that he was a man. And I thought he was also okay with me. So we started now to push and programming life after another. But I had told him, you have to wait, mpaka nimalize kila kitu. Pia na mimi niingie tuseme in the sector of life, sanjo, tuweze to marry. I think aliona hiyo time iko mingi, sijui. Hapo nikiuliza nitadanganya. Yeye anajua ile calculation alifanya. So we went and we visited home. To visit home, another site came in. Sasa akanibetray na my sister. Sasa hiyo usiniulize ilienda aje. What do you mean akakubetray? Akanibetray, sasa walianza kupendana na my sister. What? Sasa your younger sister? My younger sister. Na yeye akakuwa, it happened that time my younger sister alikuwa Form 2. Now I'm not talking of my adopted family. I'm talking of my my biological sister. Yes. So we went home to my mother. We found my mother. Of course, the assessment we were doing there and the visit that had taken us there, tukapata my sister akona challenge ya kwenda shule, ana school fees. So tukafikiria tu kwa sababu tumempata si ni ile kuhike na ni ile kukaa. Kumbe kuna another spot aliona, lakini haikunotisika immediately. You can never know. So it happened, the problem ya my sister ika continue, na mimi nikawa nimeenda third semester in my schooling. Nikawa nimeenda third semester. So nikawacha kuishi sana kwa hostel. Nikaanza kuishi nje. So nikakondesha. Ile kukondesha my sister sasa come over. Tukaanza sasa kuishi na my sister. When I am in, when I'm not in, my sister tu yuko wapi? Yuko pale because problem yake school fees, it was about much. So hangeweza kurudi na sikuwa na uwezo wa kumrudisha. I was not working neither. So this guy akakuja akasema, so we can take this child back to school aendelee na kusoma. So tukafikiria nile safe way. Yeye akapelekwa akamrudisha shule. Akamlipia. Now your boyfriend. Yes. Kumlipia sielewi sasa kulienda aje hapo. Sasa ikakuja nikapata after some time my sister is pregnant. For the guy. For the guy. Aya.
when I asked about the pregnancy, in fact I noticed the pregnancy ikiwa kitu 7 months, almost delivery. As short people sometimes, hata kama ni watu wazima, naweza kwa hata ungeona pregnancy yangu au ungeweza kujua hivyo I'm pregnant. Until the 8th ama the 9th tunaenda kumalizia na unasema kwani huyu ni mjamzito, because kuna vile God ametuumba, we are just normal, but lionekani inajificha somewhere. We don't know God's creation. It's wonderful and we appreciate God. So at that time tukiwa tu kwa nilipogundua, saa mimi nikawaita na nikawaambia there is no need of continuing with my relationship with him. I had never slept with him, and I am speaking my true me. I had never done anything irrespective of the friendship relationship. We had never gone beyond that. Let's have the sexual course. No. So mimi nikawaambia juu already mshachukuana na huyo na already mmego further in detail, sitawatenganisha. Maybe the reason nilipokuja hapa katikati was pia nikukwike na pia yeye. So I will not interfere with the relationship. Now you are already one. You are already a mother and you are already a father. So mimi watenganisha, and I will not carry anything, because in the first place nimesema I had not have any intercourse with this man apart from the ile friendship of a program that is to settle in the future, that we were to settle later in the life. So I left them. Nilienda kwa kanisa, nikaenda nika cancel. So the guy became bitter, but he did not show whether he became bitter because alitolewa alikuwa expelled kwa church, alikuwa expelled kwa vitu mingi zenye alikuwa na, because I said he was a pastor also in that church where he was. It is with the Morandos, not far. Did you know the boyfriend, did he took in your sister? Did he marry him? Yes, they married, because after now I told them that okay, there was that chaos, but later I think they decided just to settle. So they settled. So after the first child, they did not. After the first child, the child did not survive. Akakufa after 1 week. Then when he continued, the second child, the second pregnancy, ikakuwa child bado after a week mtoi akakufa. The third one, the same, mtoi akakufa. With the same guy. With the same guy, because they had already settled. They had already settled. Sasa wameoana, ni family. Yeah, now they are family. Wamezaa watoto watatu wakakufa. Watoto watatu wakakufa. The fourth one aliabort. Your sister. Yes, aliona sasa hapa like kuna vile walikuwa wanapelekana, to which me I left them. I did not follow further about their life. Like, see, that's life. So I did not want to go even make a visit or anything. So there was nothing I was doing there. So I became another somebody. So sijui walikuwa wanaongea nini. But later, after now the guy, the story told, after the guy had kept the bitterness and did not show me, I don't know, they did not manage also with the other sister. I think akuwa more bitter. Wakakosana? I think so. I think so. So kama ni kukosana juu hapo siwezi chua. But after that is when now saa mimi nilikuwa najiprepare kufanya my graduation and what have you. This guy found me in school. I was from Kesha. Tulikuwa tunatoka 5. So mimi nilikuwa najiprepare vitu zangu, because I moved out after now the whatever. I cancelled everything. I moved out and I went to stay back in the hostels. So it's when I was in my own life and life was going on, nilishtukia this guy at around 5 kwako kwa hostel. Because he could visit, so he knew my hostel, he knew my room, he knew my everything. So that day mimi sikuachana maneno ya wokovu, and again kule shule I was still a pastor in school. So I could speak to people, I could talk to people. So it's like somehow he knew my program. I don't know how, I can't tell, because there was no further communication after the everything now was done away, and a broken relationship and stopped everything. So I don't know what happened, or it was just a coincidence of the enemy. I don't know. So he came. After he came, it was not
a good visit. It was a bad visit. He raped me. Let me say that. The same day. The same hour. He raped me. In fact, aliponi rape alinibeba all the way juu alikuwa na gari. Sasa hapo usiniulize kuliendaje. Unakiona unaelewa mahostel saa nyingine masoja za wajuangi, yule anaingia yule anatoka, saa nyingine kuna kuangana insecurity. So ukiona tu mtu unaona unatoka. Alinibeba akaenda kanipeleka all the way to Kenyatta kwa Chania River, akanidump hapo. The aim, I think, he was to do away with me, because now, after the broken relationship with my sister, and they did not manage, now here he comes back. So I think kuna chenye alikuwa na feel, let me be a murderer now. So the bitterness came on with the murderer. Unaona? So he went and he dumped me in Chania River. But the Chania River did not carry me off. I don't know what happened also there. It was so bad, I was bleeding, I was badly off kabisa. Very early in the morning, those people wakipita hapo, ndio wali spot like a dead person here. In those leaflets, zilikuwa kwa leaflets. It's like after nimeka kwa river, hiyo river ilienda ikani swap off kanitupa kwa swamp. Hiyo leaflet za swamp. Sasa hapo ndio ilini huko. Sielewi, but I think it was God's way and God's doing. And it was by then life ikakuwa tu, nikapelekwa Nairobi Women. Wakafuatilia what happened nini. Then nikakuja kurecover, nikatitiwa, nikakuwa niko poa. After nilikaa huko 6 months. I think walipogundua now I am pregnant, irrespective of the much bleeding, they decided if they do away with me, wakiniambia niende nyumbani, things will not be good. Because after there, nilicommit suicide 3 times. I did not accept myself. It was my first time to reject myself. It was my first time to feel it was a no way. And I committed thrice. Committing suicide. True suicide. But also the death did not accept me. So after 6 months, nilitoka sasa Nairobi Women, nilikuwa pregnant. My adopted parents, they took me in. They welcomed me. That woman did not leave me a single day. Hata kwa bathroom nilikuwa naenda na yeye. Chakula chote alikuwa anapika ni alikuwa ananipikia. Hakuwa anapikiwa na mtu mwingine. Especially now the man, now that father. The father was so good. He did not let me go home. Because why I committed suicide was after all this while. So after that, feeling rejection part of. In so doing also, after now my parents were told, and my mother, real mother now, was told about the issue between me and my sister, and now this guy, my mother did not approve, neither did not see anything wrong. So my mother still counted I'm the one who was wrong. You see? So I also felt, okay, so hata hakuna haja niishi huko. Again, saa hii mimi nakuwa adopted to this family, bado nimewaletea matatizo mengine. So it gave me another bad bitterness. I committed now the second time. Lakini still, I did not survive in my suicidal missions. There were the 2 attempts. After I got the baby, I called him Gift. After the name, because I felt it was a gift. You see, this is a murder case. I did not die. And here I am with a baby. So I've also been blessed. In the soul cause, I've been blessed. And now this is a child. So I called him Gift Njuguna, because I felt it was a gift from God. Because I did not understand anything. So after that now, in 4 years of this child, the legs zikaanza kubend. Ebu, before we come kwa miguu, what happened to the man now after the rape? Sasa sijui kwenye alienda. Oh, alitoroka. Yes, up to date I don't know about the man. I cannot tell the issue of my man kwa sababu nakwambia my story ama my
rescue iko Nairobi Women's. So bado wamehold in case of anything yenye inaweza labda kupatikana, we can revive the case. Lakini sasa una revive the case na nani? The man I don't know hapatikani. And I'm telling you he did not marry the sister neither. So unaona? So hata ni kama haku amempeleka kwao. So hakuna vile hata tunaweza kumtrace. So the much effort of looking this man, we have no clue where we can get this man. Yeah. Okay. So tunasema after 4 years, now after the 4 years of growing Gift, miguu zake zikaanza kubend. Gift. Yes, now my son now. The Gift akaanza kubend miguu. Kwanza kubend miguu nikashindwa what is happening. So meaning ni kama amechukua my gene. Sasa nikaanza mambo ya treatment ya Kijambe Hospital. To which Kijambe Hospital it has not been that easy. Ni bill after bill after bill. Juu process ya rectify any deformation ama of the creation si kitu inafanya ati ni homa, ati ni malaria, ati ni kidonda tunafanya saa hii. It is after it's a process of after maybe 2 years 3 years aonekani amegrow wapi, so anarudisha kwa operation. So that's how I began with taking him to Kijambe Hospital. Again that time you see life did not also like haikunikubali. So this is a child I have no one to bring him up with. Now my adoption parent, after my son ameenda second operation 2017, my adopted parents wakakufa. In fact walikufa wakifuatana. This was the only hope that was helping me. This was the only hope that I was living by. Because hata kama ni medication kama hizo they were doing kando na mimi mwenyewe in that family. Sa nimebaki at what masses, no one masses. Na pia wazazi wako biological. So at that time biological parents, now my father had already died, so we had already been left with my mother. To which my mother naye alikuwa kwa sababu wakati my mother alibaki kule na ndio my father akuja akufe, waliuza shamba yote wakamwachia only a plot. That's where we are living up to date. Plot peke yake. Na ka plot kalikuwa is it 50 by 100? Hakuna mahali pa kulima, hakuna mahali pa kujenga, hakuna mahali pa kufanya anything. So sasa hapo tu ndio sasa yeye yuko ni kama sasa ni kwa hii plot utalima wapi, utakula wapi, utakaa wapi. Na unasikia kuna 2 boys and again us. So they are all these children. But later last year now, so my mother passed away. So hakuna vile alikuwa na much kunisaidia juu alibaki bila anything na amebaki pia yeye bila job. So ikakuwa tu ni ile life ya kuhustle, kustruggle. But now because ametolea tuko watu wazima, so kila mtu ajishughulikia, hata kama wewe ni disabled, hangaika. Kuwe Mungu amekupatia nini. So katika that life ndio sasa Gift akakuja, akawa sasa ni challenge sana kwangu. Sasa nikawa ninashindwa nitafanya nini. Nikakuja nikapata hiyo interns. Vile nilipata interns zikakuja zikasimamisha mwezi wa 2018 wakati madaktari walikuwa so kong, walikuja wakasimamisha kila kitu. Anything yenye ilikuwa inaendelea kama casual working, that was my only hope of life. That was my only hope that hapo ndio ninafanya kazi irrespective of the little money that you are being paid in so doing, at least nilikuwa naweza kuishi. Sasa imekuja imesimama. 2019 nikajaribu kuset up some little businesses here and there, nikitafutisha vibarua huku hivi kwa chemists, kwa wale ambao wako na institutions, unaenda unapata hata chenye wanakulipa again. Kumbuka ukiwa na disability watu hawaonangi the human in you, wanaonanga that challenge in you, and that is very wrong. I tell people stop seeing this creation, see the human being, see that particular person in that particular. Yeah, so that is my word to them. So after that ndio sasa ukakuja mambo ya corona 2020. Ikatangazwa 2020. Nilikuwa nimeweza kumanage kuchukua kanyumba a place in Kayole. Na it was a friend who had called me tukuje to share. Lakini sasa hiyo nyumba ikakuwa ni kidogo tu, na the rent haikukuwa that high because tunalipanga 35. Tulikuwa tunalipa 4k. Sasa ni 35 kwa sababu ya stima, juu ni za stima za sio za token, ni ile ya unalipa at once.
na hiyo building ilikuwa ni ya watu wa Kenya Power. So hapo ndio nilikuwa. Sasa hiyo mwezi tu nilichukua, nayo corona ikatangazwa, nayo kakuwa kuna curfew. Sasa sijui ni kuchanganyikiwa, nikaona maisha yangu imekaa and that time ndio nichanganyikiwe all that. Mtoto alikuwa bado Kijape Hospital. Sasa alikuwa ameletwa kwa nyumba. Unajua wakitibiwa hawakai, wanakuja sasa wakuje kuendelea na therapy ile wamemfanyia during that time. Mimi sijui niliona nini nikienda sasa kwa kwa biashara. Nikakuja na mimi nikakuwa knocked out na number 20 nikicross barabara. Tena ikanipatia another stress. Nikakuwa na accident. Sasa nikakuwa na accident na nikakaa kwa nyumba. Mtoto alikuwa anakaa pale na mimi ninakaa hapa kwa hii kiti tu na yeye mtoto ako pale kwa hiyo kitanda. Hatuna mtu wa kututake care, hatuna anyone mwenye anakuja kutuangalia, hatuna anyone mwenye anaenda nje. Yani unaweza kuimagine what kind of a life that we underwent. I committed now the third suicide. But all in all, God is good. Bado hakuna mtu alikufa. It happened, kuna mtu alikuja kuniangalia akaniletea dawa ya panya. Kulikuwa na mapanya zilikuwa zinatusumbua hapa. Nikamwambia sio tuletee tu dawa ya panya. I decided sasa hii dawa ya panya, we are the panya. Because sasa tutaendelea hivi, sasa tutafanya nini? And it was so bad. So hiyo tu ndio nimekuwa tu nikisurvive nayo. So far we did not die, but God protected us, preserved us. Now I now know Christ. I've accepted myself. I forgave the man. I forgave my sister. I forgave my whole being. I forgave even my parents. I forgave my adoption parents. And because of salvation so far, I want to say that I'm a new creature and I am born again. No, what I am now suffering that I am not employed. Sina job yoyote. Inaweza nisaidia katika kuishi. So I won't lie, ninaishi maisha mzuri ati juu nimeokoka. Niko na hiyo challenge nina face. Many of the times nimelala njaa. Many of the times kama hii nyumba you are not supposed to do. Hata rent inalipwa na nani? Hapa ni kwa nani sasa unaishi? Hapa ninaishi. Huyo wakati ule nilikuwa niko Kenyatta. Nilikuja nikakondesha hii nyumba because I could pay and I had those people, parents walikuwa wananisaidia. Sasa wakati nilipopata accident nilimuita. Nikamwambia sasa mambo iko hivi. Sasa yeye aliniambia katu. Sasa mwenye huko. Ni za Kisii hatujuani. Hata si Kikuyu, hata si Mkamba, ni Kisii people. But niliwaita nikawaelezea my condition. Na wakaniambia first stay upone, Mungu akusaidie. So it was last year wakati alisema sasa kama unaweza kutoka tunaweza pia sisi kuendelea na hata ukiangalia hii nyumba, hata ukiangalia vizuri hii nyumba it's in poor condition. Akifanya correction hizi zingine ama repairs zingine huafanye, lakini tuna appreciate kwa sababu tumekaa all those years. So we are supposed to vacate. Sana vacate nienda wapi? So I'm looking anyone, juu nimekwambia mimi am orphan, I am jobless, sina hata biashara. Niko na disability. Unaona? Niko na huyu mtoto. Unaona? So, respective from a mother, I'm single. Unaona? Single and searching. Yeah, I'm single. Unaona? Malizia single and searching. Yeah, sawa tu. Unajua ilifika mahali nikasikia staki hiyo searching. Ilifika mahali nikasema itajileta tu, Mungu tu ataleta mtu. Sasa nimeforgive life, nimeforgive myself. It has not been that easy. Sijui, but sitaki kufungua hiyo. Unafaa kukiri. Akikuja labda akuja in a different way, si kama huyo, then tunaweza kuona vile tutaanzia na vile tutaendelea. Si kila mtu mbaya, because I've said that I forgive the man, I forgive the situation. So anyway, ni sawa, it's single in touch. So if you're feeling to have an interested person with disability, niko. Tunaweza kuongea tuone tutaanzia wapi. So mimi naweza penda hivi. If you are there na uko na job. Umesikia mimi nimesoma, I'm a professionist administrator or secretary, nitakufanya job poa, as well as bookkeeping and records or receptionist. I will work for you. So if you have that job, or una feel uko na biashara, unataka kubariki mtu na biashara, I am here kwa sababu pia hizo mambo za accounts na mambo za nini I'm very good. Mimi ukiniambia tu acha nikubariki na hii job, wewe endelea maisha yako ujisaidie kwenye utajisaidia.
I will appreciate because that's what I'm looking for, permanent solution. I'm also looking for a place to stay ama a home. If you're feeling that unaweza kuwa tu na either kaplot, unasikia sisi tunaishi kwa kaplot nyumbani, lakini sasa hivi wazazi hawayuko. Sasa hata ukienda kwa hiyo kaplot hata hatutoshei. So unaona niko homeless, niko nowhere. Again natafuta mtu wa kunisaidia huyo mtoto. Nikapata tu dona mwenye atasema let me walk with this child because kuna hiyo mguu anaendelea na kurectifyiwa. Na the last time nilienda Kijabe hospital kwa wananisha 350 wamweke road because he is now 12, hajafikisha watawacha kumuoperate akishafikisha 16-17 years. Why am I saying that? Medically all in life umefikisha 16-17 years unakuanga umejulikana height yako, unaelekea wapi, so wanajua from there hakuna kugrow tena. So right now hawawezi wakasema juu hajafikisha hiyo, so hawawezi wakasema is a dwarf ati hapo sasa ndio mahali yuko. Na ukiona pale alianza kutibiwa alikuwa mdogo sana, na tutasema hata tuvuka kidogo ati atakuja afike height yetu ndani hivyo. So that's the words of a doctor to which we believe all the best. So kuna hiyo na masomo yake. Then mimi ninatafuta wheelchair juu nimekuambia niko na disability. I walk with these crutches. I'm walking with these crutches. Siwezi nikaenda long distance na kutembea tu karibu. So I'm looking for automatic wheelchair yenye it's like ama hizi zinakuanga ziko automatic. Unajua ukikalia utaenda kwenye unataka kwenda nayo. Utakupeleka. Utaenda nayo, hautashinda ukiteseka. Nimesearch hata kwa huku kwetu kama ile pikipiki ya disable inatoka 350. Unaona? Aya, hizi wheelchair zingine bado zinakaa the same, zinatoka the same 350 400k, ziko very expensive. So natafuta any help yenye itanipatia permanent solution that will be for the future. I have a dream. If I get a place to settle, I want to deal with the physically challenged people. Naweza nitawafundisha jinsi ya kusoma computer work, nitawafundisha jinsi ya kushona, nitawafundisha jinsi hizo zote zenye uko nazo skills utawafunza. That's a dream. And that is a good dream and we wish you all the best. Thank you. And thank you so much Wanza kwa kukuja na kuongea na sisi. Na tukimalizia maybe unaweza peana namba yako ya simu, mtu mwenye anaweza taka kukupigia simu, kukusaidia na anything, hata kukupigia tu kukuencourage, unaweza wapatia namba yako ya simu. Okay, right now my number is 0726 06 5906. 0726 06 5906. That's the only official number yenye niko nayo. Hizo zingine kwa sababu pia niko na challenge ya simu juu ile simu niko nayo iwezi kaingia online. But I'm still working on that. Ndio nasikia nikisema maisha kwangu saa hii ni ile tu ya kusurvive. Lakini ukinicall hautani miss katika call, tutaongea na tutaweza kuelewana. Okay. Yeah. Asante sana Waja na Mungu akubariki. Na tumefurahia sana kwa kukuja na kuongea na sisi. Amen. And we wish you all the best. Thank you. Thank you muno mwiroreri wa Hungura Media ni undu wa guikara hamwe na ithuĩ nawe wakorwo githikiriria rugano rwa Wanza. Angĩkorwo kwenda kumuteithia ni akorwo kihera namba yake ya thimu, we muhurire mwaranirie na kiria giothe ungenda kumuteithia nakio ni gukorwo gikimukinyira. Ni njitagwo Lydia Wanja nginyagia hindi ĩyo ĩngĩ Ngai wa muoyo amũrathime.